Vishnu Bhadaya Krishna Prashtaya Bhutale Chimala Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Vishachadesha Kaline Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi. Seguimos leyendo del Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 29, conversación entre Narada y el rey Prachinabarhi, text 83, el verso 83, translation, purport, traducción, significado. His divine grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Etad adhyatma parokshyam Gitam devarshinanaga Yakshravayet yaksrinuyat Salingena vimuchyate Etad adhyatma parokshyam Gitang devarshinanaga Yakshravayet yakshrinuyat Salingena vimuchyate Etat adhyatma parokshyam Gitang devarshinanaga Yakshravayet yakshrinuyat Salingena vimuchyate Etat, this, Esther, Adhyatma, spiritual, espiritual, Parokshyam, authorized description, explicación autorizada. Gitam, narrated, narrada. Devarshina, by the great sage Narada, por el gran sabio Narada. Anaga, o spotless Vidura, o inmaculado Vidura. Yaha, anyone who, todo el que, Shravayet, may describe, explique. Yaha, anyone who, todo el que, Shrinuya, may hear, escuche. Saha, he, el, Lingena, from the bodily concept of life, del concepto corporal de la vida. Vimuchyate, becomes delivered, se libera. Translation, traducción. My dear Vidura, one who hears this narration concerning the understanding of the living entity's spiritual existence as described by the great sage Narada, or who relates it to others, will be liberated from the bodily conception of life. Mi querido Vidura, el que escuche o narre a otros esta explicación del gran sabio Narada acerca de la comprensión de la existencia espiritual de la entidad viviente, se liberará del concepto corporal de la vida. Purport, significado. This material creation is the spirit soul's dream. La creación material es un sueño del alma espiritual. Actually, all existence in the material world is a dream of Mahavishnu, as the Brahma Samhita describes. En realidad, como se explica en la Brahma Samhita,
Toda existencia en el mundo material es un sueño de Mahavishnu. Yakaranarnava jale bhajati smayoga nidramananta jagaranda saroma kupa. This material world is created by the dreaming of Mahavishnu. El mundo material es una creación del sueño de Mahavishnu. The real factual platform is the spiritual world. But when the spirit soul wants to imitate the Supreme Personality of Godhead, he is put into this dreamland of material creation. Lo verdadero, el plano de la realidad, es el mundo espiritual. Pero el alma espiritual que desea imitar a la Suprema Personalidad de Dios tiene que venir a este mundo de sueños, la creación material. After being in contact with the material modes of nature, the living entity develops the subtle and gross bodies. Tras entrar en contacto con las modalidades materiales de la naturaleza, la entidad viviente adquiere cuerpos densos y sutiles. When the living entity is fortunate enough to associate with Sri Narada Mahamuni or his servants, he is liberated from this dreamland of material creation and the bodily conception of life. La entidad viviente que es lo bastante afortunada como para relacionarse con Sri Narada Mahamuni o sus sirvientes, se libera del concepto corporal de la vida y de este mundo de sueños que es la creación material. Etat adhyatma padokshyam gitam devarshinanaga yakshravayat yakshvinuyat salingena vimuchyate. My dear Vidura, one who hears this narration concerning the understanding of the living entity's spiritual existence as described by the great sage Narada, or who relates it to others, will be liberated from the bodily conception of life. Mi querido Vidura, el que escuche o narre a otros esta explicación del gran sabio Narada acerca de la comprensión de la existencia espiritual de la entidad viviente, se liberará del concepto corporal de la vida. ¡Haribol! Si fuera tan fácil. If it was that easy. Yes, you may be hearing, but you may not be liberated. Uno puede que escuche, bueno, lo oye, no escucha, lo oye, pero no se libera. Why is that? Because it goes in here and it goes out there. Or it doesn't go even in, it just stays in front of the door of the ear, ¿no? Porque a lo mejor entra y sale por el otro lado. O ni siquiera entra, sino que se queda delante de la puerta del oído. Escuchar, to actually listen and hear, means it goes inside to the heart and then it acts, ¿no? Escuchar significa que entra y baja hasta el corazón y ahí actúa. Srinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridayantaksta Abhadrani Vidunoti Suritsatam. Then Krishna, who is in the heart, if he sees somebody's eager to hear, he will help to clear or to cleanse all inauspicious things. Krishna, que está en el corazón, cuando ve que alguien está ansioso de escuchar acerca de él, entonces él ayudará a purificar, limpiar el corazón de todo lo inauspicioso. Okay. Let's see what this means. This material creation is the spirit soul's dream. Vamos a ver qué significa esto. La creación material es un sueño del alma espiritual. Dream means it doesn't exist really. It's unreal. It's an illusion. Right? ¿No? Sueño significa que no existe. Es una imaginación, una ilusión. We all have experiences of dreams at night or during the day, whenever. Todos tenemos experiencia de sueños durante la noche o incluso durante el día.
We see or act in different ways, but when we wake up, this just is like a bubble that bursts. Vemos cosas, actuamos dentro del sueño, pero cuando nos despertamos es como una burbuja que explotó. Ya no está, sí, no existe. So therefore some philosophers come to the conclusion, Brahma Satyam Jagan Mitya. Algunos filósofos llegan a esa conclusión, that the creation, the universe is false, Mitya. The only reality is Brahma, Brahman. La creación, el universo es falso, Mitya, y la única verdad es el Brahman, el espíritu, spiritual existence. So, then, in that context, Srila Prabhupada says, no, this is a wrong conclusion. En ese contexto, Prabhupada dice que eso no es así, es una conclusión errónea. The material world is not false, no es falso el mundo material. It is temporary, es temporal. So let us see some other explanations about this, especially first canto, first chapter, first verse. Vamos a ver algunas otras explicaciones al respecto, especialmente el primer canto, primer capítulo, primer verso, first verse in Srimad Bhagavatam. In the translation, it says, en la traducción se dice, by him, by Krishna, even the great sages and demigods are placed into illusion. Él dice que él, Krishna, hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañan. As one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire or land seen on water. Tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Only because of him do the material universes, temporarily manifested by the reactions of the three modes of material nature, appear factual, although they are unreal. Únicamente debido a él, los universos materiales, manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza, parecen reales, aunque son irreales. In the purport, we will see some explanation about this. Vamos a ver en el significado una explicación acerca de esto. Srimad Bhagavatam is the narration of the Swarupa of the Lord manifested by his internal potency. El Srimad Bhagavatam es la narración acerca del Swarupa del Señor que su potencia interna manifiesta. And this potency is distinguished from the external potency which has manifested the cosmic world, which is within our experience. Y esa potencia se diferencia de la potencia externa que ha manifestado al mundo cósmico, el cual está al alcance de nuestra experiencia. Srila Vyasadeva makes a clear distinction between the two in this shloka. En este shloka, Srila Vyasadeva hace una clara distinción entre las dos. He says herein that the manifested internal potency is real, whereas the external manifested energy in the form of material existence is only temporary and illusory, like the mirage in the desert. Él dice aquí que la potencia interna manifestada es real, mientras que la energía externa manifestada en la forma de la existencia material es únicamente temporal e ilusoria, como el espejismo que aparece en el desierto. There's only the appearance of water. En el espejismo del desierto no hay verdadera agua, sino únicamente la apariencia de agua. Real water is somewhere else. El agua verdadera se encuentra en algún otro lugar. The manifested cosmic creation appears as reality. La creación cósmica manifestada parece la realidad.
But reality of which this is but a shadow is in the spiritual world. Pero no es más que la creación cósmica manifestada parece la realidad, pero no es más que una sombra de ella, pues la realidad se encuentra en el mundo espiritual. Absolute truth is in the spiritual sky, not in the material sky. La verdad absoluta está en el cielo espiritual, no en el cielo material. In the material sky, everything is relative truth. En el cielo material, todo es verdad relativa. That is to say, one truth depends on something else. Es decir, una verdad depende de alguna otra cosa. This cosmic manifestation results from interaction of the three modes of nature, and the temporary manifestations are so created as to present an illusion of reality to the mind of the conditioned soul. Esta creación cósmica es el resultado de la interacción de las tres modalidades de la naturaleza, y las manifestaciones temporales están creadas de forma tal que le presenten una ilusión de la realidad a la mente confundida del alma condicionada. And this conditioned soul appears in so many species of life, including the higher demigods like Brahma, Indra, Chandra, and so on. Esta alma condicionada aparece en muchísimas especies de vida, incluso entre los semidioses superiores, tales como Brahma, Indra, Chandra, etc. In actuality, there's no reality in the manifested world. De hecho, no existe realidad en el mundo manifestado. There appears to be reality, however, because of the true reality which exists in the spiritual world, where the personality of Godhead eternally exists with his transcendental paraphernalia. Sin embargo, parece haber realidad a causa de la verdadera realidad que existe en el mundo espiritual, en donde la personalidad de Dios existe eternamente con sus enseres trascendentales. Then, let us see some quotes from Srila Prabhupada. He gives in lectures or in other parts of the Bhagavatam. Vamos a ver otras citas al respecto que Prabhupada da en clases o en otras partes del Srimad Bhagavatam. This is from a lecture about second canto. Our present existence is a dream. Esa es una clase sobre el segundo canto, que nuestra existencia presente es un sueño. Exactly like we dream at night. Igual que soñamos por la noche. In dreaming, we create so many things. Durante el sueño, creamos tantas cosas. So this material world is gross dreaming. Entonces el mundo material es un sueño burdo. And at night, that is subtle dreaming. Y durante la noche es el sueño sutil. So this is gross dreaming. Aquí tenemos el sueño burdo. That is the action of the mind, body, intelligence. It's dreaming. Y es la acción de la mente, del cuerpo, de la inteligencia, y es un sueño. And here, the action of the five material elements, earth, water, fire. All of them, these eight, they are simply material. Y aquí, esta acción de los cinco elementos, tierra, agua, aire, fuego, todos esos ocho son simplemente materiales. So we are thinking that I have now built a very nice house, a skyscraper building. Y pensamos nosotros que ahora he construido una casa muy bonita, un rascacielos, but it is nothing but dream. Pero es nada más que un sueño. Dream in this sense, that as soon as I give up this body, all my skyscraper building, business, factory, finished. El sueño en el sentido que en el momento que dejo este cuerpo, todos mis rascacielos, mis negocios, mis fábricas, finished, acabado, terminado, zero, ¿no? Nulo. Exactly the same dream, exactamente como en un sueño. The dream is
for a few minutes, a few hours, and this other dream is for a few years. Este sueño es durante unos minutos o unas horas, y el otro es durante algunos años. But it's a dream, pero es un sueño. So, it appears contradictory from one point of view, ¿no? Desde un punto de vista aparece contradictorio. We are still very much convinced this is reality. No estamos muy convencidos que esto es la realidad. And how can it be compared to a dream? ¿Cómo se puede comparar a un sueño? But the fact is that even while we are here, we can see so many things that appear and exist for a short period of time, and then they disappear and they don't come back. They will never come back again. Pero incluso podemos tener la experiencia aquí que haya cosas que existen durante un tiempo, pero luego desaparecen y no van a volver a aparecer. Like anything made from wood, we know that. Todo lo que está hecho de madera, sabemos. You can burn it. Se puede quemar. So before it is being burned, it's sitting right there. It's completely real. ¿No? Antes que se queme, está ahí y es completamente real. You can prove that if you beat it on your head. You will feel that it's not some dream. ¿No? Cuando te das un golpe en la cabeza, te vas a dar cuenta que no es un sueño, sino es real. But then when you burn it, it disappears. Cuando se quema, desaparece. It becomes converted into ashes, se convierte en cenizas. And, some scientists say that it doesn't really disappear, all the energy is always conserved. Algunos científicos dicen que en realidad no desaparece, solamente la energía se conserva, but it changes its appearance, ¿no? Pero cambia su apariencia. And that's a fact. In the material world, things don't completely disappear. En el mundo material nada desaparece por completo. It's always changing. Siempre hay cambios. Utva praniyate. Things are created and things are destroyed. ¿No? Las cosas se crean y las cosas se destruyen. Another good example is on the beach. Children, they are fond of making sand castles. ¿No? A los niños les gusta construir castillos de arena. And some adults also like to be a little more sophisticated, and they get prizes and get money for it. If on some beach they create a huge form of something out of, and they take months sometimes to create this. Algunos adultos también se dedican a eso, un poco más sofisticado. En una playa pueden hacer una construcción enorme de arena y se les paga y tienen premios y competición y tal y cual. But a little bit of wind, a little bit of water, and the whole thing just dissolves. ¿No? Pero un poco de aire, un poco de agua, y todo se disuelve. So while it's there, everybody goes, oh, very much impressed by the ability of this artist. ¿No? Cuando la gente está ahí, ¿cómo se dice? Alucinan, quedan alucinados. ¿No? Qué increíble cómo lo ha hecho, ¿no? Pero en pocos, prácticamente en el mismo instante puede haber de repente una ráfaga de viento, aparece una tormenta y todo desaparece, ¿no? So in a few minutes, strong wind is coming or something, then the whole thing is destroyed. So this mentality of becoming attached to things that are actually, we know they are temporary, they're going to disappear, is not very intelligent. Entonces esa mentalidad de apegarse
a algo que sabemos que no va a durar, que va a desaparecer, no es inteligente. And that's the problem of the material existence, that we do become attached, and we are still attached to so many things that are temporary and have no real existence, ¿no? Entonces nos apegamos y estamos todavía apegados a tantas cosas que sabemos que no tienen una verdadera existencia, que van a desaparecer. And that not only it's an illusion, it also causes suffering because of this attachment, ¿no? No solamente es una ilusión, sino también causa sufrimiento debido a ese apego. So therefore, an intelligent person, first of all, the question should arise, is this all? ¿No? Para una persona inteligente debe venir la pregunta, y eso es todo. It's all temporary, it all will be destroyed, my body is temporary, I will be gone, and that's all. ¿No? O sea, las cosas no van a durar, van a desaparecer, mi propio cuerpo no va a durar, va a desaparecer, y eso es todo. And the answer, of course, is no, it's not all. ¿No? La respuesta, obviamente, es que no es todo. There's a reality behind what is called here also a shadow, ¿no? Hay una realidad detrás de lo que aquí también se denomina una sombra. And as Prabhupada says in the beginning of today's purport, let's see again, the real factual platform is the spiritual world. Lo verdadero, el plano de la realidad es el mundo espiritual. But when the spiritual wants to imitate the Supreme Personality of God, that he's put into this dreamland of material creation. Pero el alma espiritual que desea imitar a la Suprema Personalidad de Dios tiene que venir a este mundo de sueños, la creación material. And the reason is very simple. You can't take the position of the Supreme Lord in the spiritual world, ¿no? Y la razón es muy simple. No es posible ocupar el puesto del Supremo en el mundo espiritual. Because by nature everybody is a servant, is a part and parcel, ¿no? Porque por naturaleza todo el mundo es una parte integral, es un sirviente. So if you want to play the role of the Ishvara, Parama incluso, then you have to go to the dreamland, ¿no? Si uno quiere jugar el papel del Ishvara, del controlador, tiene que ir al, ¿cómo se dice?, el mundo de sueños. So then you can be anything, ¿no? Ahí puedes ser cualquier cosa. Like in dreams, we know we can fly in dreams. We can do fantastic things, actually, ¿no? En sueños podemos volar, podemos hacer cosas increíbles, maravillosas. But then you wake up and it was all a dream, it's not real. Uno se despierta y se da cuenta que era un sueño, no es real. So it's very similar. Now we are imagining so many things, ¿no? Y es algo similar. Ahora mismo nos imaginamos tantas cosas. As Krishna describes in Bhagavad Gita, what do we imagine? Ishvaroham, that's the first thing, ¿no? Lo que nos imaginamos, Krishna lo describe en Bhagavad Gita. Lo primero es Ishvaroham, I'm in charge, I'm the controller. Yo aquí todo está bajo mi control. Ishvaram, aham bogi, very important. I am the enjoyer. ¿No? Yo soy el disfrutador. Ishvaram, aham bogi, ¿qué es? Suksuko, ¿no? ¿Cómo es el siguiente? Ishvaram, aham bogi, sidoham, I'm perfect. Soy perfecto. Sidoham, aham sukhi, and I'm happy. Y soy feliz. So that's the dream. I'm in control. I enjoy everything. I'm perfect, and I'm strong, and I'm happy. We know this is just illusion. Entonces esa idea que yo controlo, soy el disfrutador, soy perfecto y
feliz es ilusorio. Most people know this because their life is just the opposite. ¿No? La mayoría de la gente lo sabe porque su vida es justo lo contrario. They're not in control. They are under the control of somebody else. No tienen el control, están bajo el control de otros. Enjoying, well, we're trying, and Maya is so strong that whatever miserable enjoyment you have, you think it's fantastic. ¿No? O sea, lo que se refiere a disfrutar, ahí sí Maya es muy experta, aunque es un disfrute de miseria, uno cree que está muy bueno. And being perfect, well, illusion also. You may be not perfect in any way, but still one imagines that I am quite perfect. Entonces la ilusión es tal también que, aunque uno no tiene ninguna perfección de ninguna clase, uno se imagina que yo soy bastante perfecto. En fin, so the manisiva, a person who can think and look at things as they are, he will find out that this is not the real life. ¿No? La persona que es pensativa, que se da cuenta de que esto no es la verdadera vida. So one will look, what is reality? Uno va a pensar o buscar cuál es la realidad. So, as it is pointed out, the reality is found on the spiritual platform. ¿No? Como se dice aquí, la realidad se encuentra lo verdadero en el plano del mundo espiritual, de lo espiritual. So that's the whole point of any yoga practice, specifically Bhakti-yoga, Krishna consciousness. ¿No? Es todo el propósito de cualquier práctica del yoga, en concreto Bhakti-yoga, la conciencia de Krishna, to wake up from the dream and to engage in activities that are already on that platform of reality. ¿No? Despertar del sueño y ocuparse en actividades que ya se encuentran en el plano de la realidad. And that's all we try to do. Y eso es todo lo que intentamos hacer. And it's not an easy thing, ¿no? Y no es tan fácil, because this dream appears so real that there's little impetus to wake up. Porque el sueño parece tan real que hay poco ímpetu de despertarse. It's such a nice dream. Don't bother me with your spiritual stuff. Ese sueño es tan bonito que no me molestes con tus ideas espirituales. This is all a dream. People think like that. No? Any spiritual ideas. This is dreaming. No? Esas ideas espirituales, eso sí es sueño. Especially if you talk about a blue boy with a flute, who is supposed to be the source of everything. Especialmente si me hablas de un niño azul con una flauta, que supuestamente es la fuente de todo. That's ridiculous. No? Es ridículo. At least he should be old with a beard, a little more mature. ¿No? Por lo menos debe ser un poco más viejo, con barba, un poco más maduro, to be the creator, para ser el creador. But a child, un niño. Even Brahma thought, that's not possible. No, incluso Brahma llegó a esa conclusión que no es posible. So let me check out, find out. Let's take away the cowherd boys and the calves and see what he will do. Vamos a comprobarlo, vamos a robar las vacas y los terneros y los niños y a ver qué va a hacer. Las vacas no solo los terneros y los niños. ¿Alguna vaca habrá quizás? No, seguro que no. Okay. No, porque las madres estaban, cuando se dieron cuenta, cuando sentían que sus hijos eran Krishnas, se volvían como locas, las madres. O sea, terneros y niños. Eso lo ponen en el libro de Krishna. Yes, because it's more easy. The cows will not go with Brahma. I mean, calves and children are innocent. Oh, Brahma, okay. Anyway, un detalle, que no, vacas no. They're also too big to go into the cave. También son demasiado grandes para que quepan en la cueva.
So anyway, yes, it really sounds fantastic. You know, this whole description of, especially Krishna book. You know, todo suena muy fantástico. Todo lo que está en el libro de Krishna. And well, next week we'll begin Kartik, you know, and the Damodar Lila. This is also quite fantastic. La semana que viene empezamos con Kartik y el Lila de Damodar, que también es realmente fantástico. It's like really it's very weak, strange. You know, this whole pastime. Es todo muy raro, todo ese pasatiempo. God will cry. You know? Dios va a llorar. And the mother with a stick behind God, ¿no? Y la madre con un palo corriendo detrás de Dios. Como que it's just ridiculous. It's ridiculous, ¿no? Ridículo. Yes. Anyway, so, but we should know that Krishna, if we don't even talk about Krishna, the Supreme, obviously is all-powerful and can do whatever he likes, ¿no? Pero podemos concluir eso, creo que nadie va a discutir o debatir, que el Supremo, ni hablamos de Krishna, es todopoderoso y puede hacer lo que le plazca. You cannot limit God in saying, oh, he cannot do this, he cannot appear as a child. No podemos limitar a Dios y decir, oh, eso no puede hacer, él no puede aparecer como un niño. He can appear as in anything and everything. You know, puede aparecer como quiera, en cualquier forma. He can even appear as an animal if he wants to, or he can appear in the atom. You cannot even see. Puede aparecer como un animal que quiera, o incluso estar en un átomo y uno no le puede ni ver. So, why not? If he wants to enjoy, we all want to enjoy. ¿No? Si él quiere disfrutar, todos queremos disfrutar, and he chooses to enjoy as a child, why not? Let him do it. ¿No? Si él quiere disfrutar como un niño, eso es su elección, déjale que disfruta como un niño. ¿No? ¿Por qué no? Okay, so we have a few minutes. Mahalakshmi, please break the ice with a nice question. Eso sucede también, no solamente en la manifestación, en las cosas que vemos, sino también en las relaciones. Cuando queremos tomar las cosas sin considerar quién es el dueño de las cosas, entonces los resultados no salen como queremos. Pero si seguimos las normas, las leyes que nos pone Dios, pues sí. Pero los humanos una y otra vez, hacen lo mismo y esperan tener un resultado diferente. This is a definition of madness. Ahora, explícalo en inglés. So, this is not only in the things that we see, but also in our relationships, because humans, we keep on doing things one and again in the same way, expecting to have different results. But if we do not follow what is being established by God Himself, the result will keep on being distasteful. Yeah, but I mean, that's a good point, especially in relationships, because we would like a nice relationship, if we have one, to last forever. ¿No? El punto de la relación es muy importante porque cuando hay una buena relación, que a veces existe, no muchas, pero algunas veces, queremos que dure para siempre. And we, especially in poems or in songs, this is expressed, this desire, ¿no? Especialmente en la poesía, en las canciones, ese deseo se expresa. We'll be together forever, or something like that, ¿no? Vamos a estar juntos para siempre. O contigo hasta el fin del mundo, ¿no? With you up to the end of the world, ¿no? Yes, to the end of the world, that's right. No, hasta el fin del mundo. And then there will be separation. Entonces vendrá la separación. And we know it. Just consider, what is the vow in when you get married in the church? ¿No? La gente lo sabe. ¿No? La gente lo sabe. ¿Cuál es el voto que se hace cuando se casa en la iglesia? What will the priest say?
hasta que la muerte os separe, ¿no? Until when death will separate you, because that's how it's going to be, ¿no? Eso así va a ser. Nobody is exempt. Nadie es como exento de esto. You may be the most powerful and the most rich and the most famous person in the whole universe. Uno puede ser la persona más rica, más famosa, más poderosa en el universo. Whatever relationship you may have, it will come to an end, ¿no? Cualquier relación que uno tenga tendrá su final. Maybe tomorrow, maybe in 100 years. Quizás mañana ya, o dentro de 100 años. Or when the universe disappears, o cuando el universo desaparece. Then you go your way and I go mine. ¿Yeah? Entonces tú vas a tu camino y yo al mío. And we may never meet again. Y quizás jamás nos vamos a encontrar de nuevo. Oh no! And then Maya is so kind. Okay, take another birth. No, Maya es muy bondadosa. Oh, vale, otro nacimiento. Now you exchange your roles. Ahora intercambiáis los papeles. You were the husband. Now you become the wife. You were the wife. Now you can become the husband. No, tú has sido el esposo. Ahora vas a ser la esposa. Y tú has sido la esposa. Ahora puedes ser el esposo. And then you get together again. And then you think, and forever. We're going to be together forever. ¿No? Y otra vez pensamos que vamos a estar juntos para siempre. And then you're going to get separated again. But you want to be together, and then you can take birth again. Now the husband becomes again the wife, and the wife becomes again the husband. ¿No? Y como está el deseo de estar juntos. Otra vez la naturaleza, sí vale, no hay problema. Nacer de nuevo, otra vez intercambiar. Ahora la esposa, otra vez va a ser el esposo, y el esposo otra vez va a ser la esposa. And you can go on like this forever, if you want. ¿No? Y uno puede seguir así para siempre, si uno quiere. But you will forget. So it's not going to be forever, ¿no? Pero uno va a olvidar, y no va a ser para siempre. And each time when there's separation, you suffer. Y cada vez que hay separación, se sufre. That's the material world. That's the dreamland. ¿No? Eso es el mundo material. Es el mundo de sueños. Okay. Few more seconds. I'm doing good. We'll finish here. Srila Prabhupada ki jai. Kanta Srimad Bhagavatam ki jai. Sisi Bonita Radha Gopinachandra Gauravani ki jai. Hare Krishna.